12 p.m. in Bafang in the Open Camp division of the West region, same time here in Akwa Douala Littoral region where we are live. Good afternoon, dear viewers. Welcome to your 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe television. Bon après-midi, Pascal Tanki. Bon après-midi, c'est Lucie Liengou. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à votre session d'information de l'après-midi chez Équinoxe télévision. En ouverture de ce journal, plusieurs jours après la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre, la ville de Maroua, dans l'extrême nord, est en proie à de violentes tensions entre colère populaire et manifestations. Un climat d'insécurité et d'inquiétude s'est installé. Amadou Daïrou, Jires Yopa, Stéviane Tepe. À Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun, l'après-élection présidentielle du 12 octobre se vit dans un climat d'inquiétude et de colère. Dans la nuit de mercredi vers 23 h, des manifestants hostiles à la réélection du président Paul Biya ont pris pour cible plusieurs bâtiments publics. Le bureau d'Elections Cameroun et la sous-préfecture de Maroua 2e ont été incendiés, ne laissant derrière eux que des murs calcinés et des archives réduites en cendres. Les lampadaires, nouvellement installés le long de l'avenue Douala, ont été également vandalisés, plongeant le quartier dans le noir. Mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Un peu plus tard, vers 1 h du matin, l'école publique de Katakari est attaquée par des individus furieux. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, les flammes ont pu être maîtrisées à temps, évitant une destruction totale de l'établissement. Ça a consumé seulement une salle de classe avec un bon nombre de tables bancs et qui nous mettra en difficulté dans l'encadrement des enfants. Vu le problème que nous avions auparavant, manque de tables bancs, manque de salles de classe pour les élèves, c'est une école qui a 4 groupes. Et alors, on vient ajouter encore à nos problèmes. Les problèmes qui ne concernent même pas l'école, on vient détruire l'école. La peur s'est installée dans les esprits à Maroua. Les habitants vivent au ralenti entre incertitude et méfiance, redoutant que la nuit n'apporte de nouveaux épisodes de violence. Dans cette atmosphère tendue, chacun espère que le calme finisse par renaître. Un peuple qui aurait librement plébiscité un candidat dans le même élan, choisirait-il de mourir dans les rues contre sa propre victoire? La question coup de poing d'Iram Samuel Iodi embrase le débat national au lendemain des manifestations post-proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Dans un communiqué, le candidat du 12 octobre fustige la répression brutale contre les citoyens mobilisés pacifiquement pour défendre leurs droits et la vérité des urnes. Le reportage est signé Carlos Minoué et Julienne Berg-Bissaï. Les résultats de la présidentielle proclamés le 27 octobre dernier, le candidat Iram Samuel Iodi prend à contre-pied certains de ses pairs de l'opposition qui ont vite reconnu la victoire de Paul Biya au scrutin du 12 octobre. Dans un communiqué, le Benjamin de la course au palais d'Etoudi demande au pouvoir en place de publier dans la transparence les données des 31 653 procès-verbaux ayant servi à la proclamation des résultats afin de juguler le regard en chien de faïence entre les candidats Tiroma Bakari du FSNC et Paul Biya du RDPC. Il interpelle surtout le gouvernement à cesser la répression et violence policière, les arrestations arbitraires et exécutions extrajudiciaires, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion, et surtout la garantie des libertés d'expression et de manifester pour tous, seule voie de sortie durable de cette crise post-électorale en cours. Sur la tournure des événements violents qui embrasent les villes du pays et endeuillent les familles, le candidat à la présidentielle appelle à une interrogation de la conscience nationale pour le sort réservé à un peuple qui a refusé de croire à la fatalité en plébiscitant librement un candidat et dans le même élan, choisi de mourir dans les rues contre sa propre victoire. Et comment rester silencieux à la dure réalité d'affronter les 7 années supplémentaires d'un régime qui n'a pas su honorer ses promesses de rigueur dans la gestion des biens publics, de probité morale et d'émergence, compromettant ainsi l'avenir de générations entières, questionne Iram Samuel Iodi dans cette lettre publique à tous les Camerounais. Le jeune leader politique félicite le patriotisme des milliers de forces de maintien de l'ordre et forces de sécurité qui, parfois au péril de leur vie, ont agi avec responsabilité dans l'encadrement des manifestations publiques.
Le président du MP3 condamne tous les individus qui ont vandalisé les commerces et les édifices publics, trahissant l'esprit de ces mobilisations pour réclamer la juste vérité des urnes. Les différentes parties en présence dans cette crise post-électorale doivent agir avec responsabilité, sans détruire les acquis du peuple camerounais, en préservant les vies et les fruits du dur labeur de ces milliers de citoyens, conclut Hiram Samuel Iodi, autant qu'il réaffirme son engagement à rester fidèle et demeurer aux côtés de ses compatriotes, aujourd'hui à la croisée des chemins. Et alors que le Cameroun est secoué par les violences post-électorales, la voix de Martin Poulibé résonne, appelant à l'unité, à la justice sociale, à la jeunesse en colère pour l'apaisement du pays. Au même moment, Jean-Pierre Bekolo dénonce une autre guerre silencieuse mais redoutable, celle d'un langage manipulé comme arme politique. Le reportage est signé Kemazo Somba Matilda et Gladys Djebambadian. Dans le tumulte post-électoral qui agite le Cameroun, un phénomène plus subtil mais tout aussi préoccupant attire l'attention du cinéaste Jean-Pierre Bekolo. Il s'agit de ce qu'il qualifie de bataille des mots. Sous couvert d'analyse intellectuelle, certains penseurs proches du régime en place participeraient selon lui à une entreprise de reconstruction idéologique du langage politique. Des intellectuels pourtant reconnus pour leur culture encyclopédique et leur verbe dense sont aujourd'hui accusés de mettre leur talent au service d'un discours justifiant la répression et discréditant toute contestation du régime. Ce qu'on appelle alternance démocratique devient complot. Ce qu'on appelle défense du vote est assimilé à une insurrection et la critique désormais rime avec subversion, dénonce Jean-Pierre Bekolo dans sa sortie. Il parle également du lexique du soupçon, indiquant que dans ce registre linguistique propre au pouvoir, chaque mot devient une arme symbolique. Les opposants au régime sont dès lors désignés par des étiquettes péjoratives, un glissement sémantique, selon plusieurs observateurs, qui permet de criminaliser la dissidence et d'entretenir la peur, tout en divisant le corps social. Tant que ce qu'il qualifie de dictionnaire du pouvoir dominera l'espace public, le mot démocratie restera un mot interdit, conclut le cinéaste. Et face aux tensions persistantes dans plusieurs villes du Cameroun, Martin Poulibé prend la parole et invite à une introspection collective. Il plaide pour une approche fondée sur la justice, l'équité et la répartition sociale, estimant que les violences actuelles traduisent avant tout un profond malaise national. Ces jeunes, dont les actions sont qualifiées de simples manifestations, ne sont pas le problème, mais le symptôme d'un échec collectif, écrit-il. Selon lui, l'explosion de colère observée dans certaines localités du pays résulte du désespoir accumulé face à la pauvreté, au chômage et à l'absence de perspective. L'heure n'est plus à la condamnation stérile, mais à l'introspection et à l'action réparatrice, soutient-il, exhortant les pouvoirs publics à améliorer les conditions de vie des citoyens et à restaurer la justice dans toutes ses dimensions. La France réagit à la crise post-électorale au Cameroun. Alors que les félicitations d'Emmanuel Macron étaient attendues, c'est finalement le ministère des Affaires étrangères qui s'est exprimé. Dans sa déclaration, Paris prend acte de la victoire de Paul Biya, proclamée par le Conseil constitutionnel, tout en dénonçant la répression des manifestants. La France estime ces violences font reculer le Cameroun sur le plan démocratique et appelle toutes les parties à la retenue. Le reportage est signé Eric Watat et Jean-Paul Mboyo. Pas de félicitations formelles de la part d'Emmanuel Macron à l'endroit de son homologue Paul Biya après la proclamation de sa victoire à l'élection présidentielle, mais une déclaration dans laquelle la France dit suivre avec la plus grande attention l'évolution de la situation électorale au Cameroun. La sortie diplomatique souligne que la France prend note de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel en date du 27 octobre 2025, ce qui dans le langage diplomatique signifie que la France officielle constate la victoire du président Paul Biya tel que proclamé par le président du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, dans cette déclaration, le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se dit tout particulièrement préoccupé par les tensions post-électorales et dit condamner la répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours. Il rappelle en outre
que plusieurs civils ont perdu la vie par arme à feu et des centaines de personnes ont été blessées. La France appelle les autorités camerounaises à garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les citoyens camerounais. Également, la France appelle tous les acteurs à la retenue et à un dialogue constructif permettant de ramener paix, sécurité et sérénité. Cela étant, la France indique qu'il est essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit soient scrupuleusement respectés et que toutes les personnes détenues arbitrairement depuis le début du processus électoral soient libérées afin de préserver la cohésion nationale. Cette déclaration arrive quelques jours seulement après la sortie de Éléonore Carroït, ministre française chargée de la francophonie et des Français de l'étranger, qui justifiait chez nos confrères de RFI le choix de la France de n'avoir pas officiellement réagi plus tôt à la réélection de Paul Biya au nom de l'attachement de la France aux élections démocratiques. Nous restons attentifs à la situation. Nous avons, comme vous, observé les différents événements qui se sont déroulés. Nous sommes très attachés aux élections démocratiques, inclusives, à ce que la société civile soit écoutée. Donc nous attendons de voir ce qui va se passer, l'évolution de la situation. Pour conclure sa déclaration, la France rappelle à ses ressortissants que leur sécurité reste au cœur de leurs préoccupations. L'ambassade de France au Cameroun et les représentations consulaires sont pleinement mobilisées et suivent, je cite, avec la plus grande attention la situation au Cameroun. Fin de citation. Toujours présidentielle 2025, le camouflet à peine voilé des chancelleries étrangères au Cameroun. Plutôt que de féliciter le président de la République élu pour un 8e mandat, ses représentations diplomatiques prennent du recul. Prenant simplement note de cette réélection, tout en relevant à grands traits les événements sanglants qui ont émaillé le processus. Le décryptage des sorties de cet ténor de la scène diplomatique dans ce reportage que signe Anise et que Ventiogo. Ils avaient déjà brillé par leur absence le 27 octobre dernier à l'audience de proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025. Ces chancelleries occidentales, membres de l'Union européenne pour la plupart, et le Haut Commissariat du Canada, entre autres, ne sont cependant pas restés de marbre au lendemain de la proclamation des résultats qui crédite Paul Biya d'un peu plus de 53% des suffrages exprimés, faisant de lui le vainqueur pour un 8e mandat à la tête du pays qu'il dirige depuis 1982. Union européenne, ambassade de France et Haut Commissariat du Canada au Cameroun disent tous avoir pris note des résultats de l'élection présidentielle rendue par le Conseil constitutionnel. Prendre note et prendre acte, deux terminologies usuelles dans le champ diplomatique, élucidées par Maître Christian Timbanbomo. Il s'agit en clair, dans le premier cas, d'une constatation sur la forme d'un événement, d'un fait, alors qu'usuellement on félicite le vainqueur en prenant acte de son élection. Prendre acte renvoie de ce fait, selon l'avocat, à une prise de compte d'un fait, d'un événement. Ce lissage terminologique traduit de l'avis de Maître Christian Timbanbomo un recul. Mieux, un camouflet de ces nations au Cameroun à travers leur représentation diplomatique par rapport à ces résultats qui ont déclenché une vague de contestation plusieurs jours durant à travers différentes villes du pays, occasionnant des tueries, arrestations arbitraires et d'importants dégâts matériels. Des préoccupations d'ailleurs contenues dans les sorties de ces différentes chancelleries. Fin de la première partie de votre journal. La seconde partie, c'est avec vous et c'est Lucie Liengo en anglais. Good afternoon. Good afternoon, Pascal. Thank you. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin with this devastating story from the Meme division of the Southwest region in Kumba, where grief has engulfed the Ngalimkom neighborhood that's in Kumba. This following the tragic death of a 14-year-old boy who tragically lost his life after being electrocuted yesterday morning, October 30th. The victim, Enongele Daniel Enongele, according to sources, attended the Victory Comprehensive College in Kumba, but unfortunately, the young boy won't be able to regain his classroom. His devastated family are still struggling to come to terms with the loss, as the exact cause of the electrocution or that led to the electrocution is still not known. Meantime, investigations are in course.
From the southwest region back in the littoral region, Douala woke up today in uncertainty and fear as the post-election tension that erupted after the Constitutional Council declared Paul Biya the winner of the October 12 presidential election looms over the city. Business activities remain paralyzed in different parts of the town. The usually very busy Dakar roundabout, the Dakar market, and the Brazzaville neighborhood are still scanty. A few people could be seen trying to do business amidst uncertainty. From the Terminus roundabout right up to the Nkululun market, business is still at standstill, while streets are almost deserted, but security forces are on standby to crush any possible uprising. Also, some few filling stations are operational, while many are still closed. Banking and other institutions are also out of business in different parts of the city. Reacting to the ongoing tension across several parts of the country, but also in the subdivisions of the city of Douala, the senior divisional officer for the Voué division, Siliak Marie Vogo, in a communique assures residents of Douala and all Cameroonians that exceptional measures have been taken in collaboration with the law enforcement and security forces. Patrols have been reinforced in several neighborhoods as well as the transport sector to maintain public order and guarantee their safety, and for their safety and equally that of the safety of their properties. He further calls on the population to go about their activities normally without fear or panic. Still in the littoral region and in the economic capital city, Douala, which is the heartbeat of Cameroon, economic activities are at standstill. This is affecting the price of basic commodities and also foodstuffs in the market that has seen prices skyrocketing for the past days. In just 4 days, the cost of tomatoes and other vegetables has seen an increase. A basket of tomatoes before now that used to cost 3,500 to 5,000 francs CFA now cost 10,000 francs and above. Our reporter Malagloy visited the Sandaga market and the New Dido market where she spoke with traders and consumers. The price of tomatoes in the economic capital city Douala generally varies depending on its availability on the market. At Marché Sandaga, one of the markets known for selling perishable foodstuffs such as tomatoes, spices and vegetables, for the past days have seen only a handful of traders and customers with a scarcity of tomatoes and veggies. Wholesalers say vehicles transporting tomatoes and other vegetables from the rural areas to the urban centers have suspended activities due to the ongoing political tensions in the country. Since from the southwest, tomato is not reaching here. From west, tomato is not reaching here. We have crocodile that remain in the bush. No way, no vehicle to carry it. Everybody's afraid. So the little that we can have here is going to be expensive. Most of the vehicles were burned. Consequently, other people are also afraid. Retailers at the Dido market say for them to make profit, they are obliged to increase the price. This tomato like this, I always buy this tomato for the bigger one, the bigger basket like this for 3,500, and now today I bought it for 18,000 francs. 18,000 francs. This is 500 francs. If I don't sell 500 francs, 200 yeah, 250 yeah, I can't make profit. If I sell all the tomatoes, see, after the proclamation of elections, don't have people to sell, so things are very hard. 5 tomato 500. I always say this 5 tomato 500 for 250. The increase in the price of tomatoes, veggies and other food items, which to many might go on for days, is putting customers in a tight situation. Even cabbage, I came, the place was so dry. You see me carrying cocky like this because tomatoes, you cannot buy it. You see me buying cocky. I came instead of buying tomatoes, I bought cocky because it's not easy. That's tomatoes now, what we used to buy for 3,000 francs is 13,000. So a normal Cameroonian will not buy that. Their cry is for the political crisis plaguing the nation to finally end so that things can return to normal.
In other news, concerns are mounting over the safety and the health condition of Anise Kane, the president of Manudem political party. His family and lawyers say his condition is worsening since his arrest and detention at the set in Yaoundé on October 24th. They are now demanding for his urgent release in order for him to follow up proper medical treatment. We have more in this report compiled by me, Armstrong Sander. Barrister Hippolyte Meli is one of the lawyers of President Anise Kane of the Manudem political party. After meeting with his client detained in Yaoundé, Hippolyte Meli says his detention condition, his health and well-being is a preoccupation. Regarding his detention condition, he is currently held in a health unit occupying a room but with 2 gendarmerie officials permanently surveying him. This is even what we decry the most because their presence alone is traumatizing and hinders a quick recovery. This arrest and detention is deplorable. This is not a good condition for someone with a well-known pathology. What he needs is the presence of his loved ones and family members, not uniform officers. Barrister Hippolyte Meli confirms that Ikane's health condition is not good. I cannot say that President Anise Kane is very fine, because his health has neither gotten better or worsened. However, the environment is not favorable. Considering the environment and his current state of health, his lawyer and family members fear and insist on his release. Having security officers all around a patient and who are not his family members is stressful and can only worsen his health condition. These gendarmerie officials monitors every visitor to President Ekane and every discussion is done in their presence. Can you imagine that? We denounce his detention and call for his immediate release. Anise Kane, the leader of the African Movement for New Independence and Democracy, Manudem political party, was arrested on October 24, 2025. The arrest occurred at his home in Cameroon's economic capital city, Douala. The reasons for his arrest are viewed differently by opposition political parties and the CPT party-led government in Cameroon. With the ongoing tensions across the national territory, 2 prominent voices, Jean-Pierre Bekolo and Martin Polibe, are calling for renewed dialogue among the government and the people. The Cameroonian population, to Bekolo, democracy cannot strive where the population are being ignored, while Polibe urged authorities to embrace peace and also open communication so that dialogue can win. We have more in this report compiled by Smart Jikan Gabriel. In his outing entitled The Evils and Words of Power, Jean-Pierre Bekolo described Cameroon as a nation where the word democracy will remain a forbidden one. The film director criticized the fact that after 43 years, a man is being left in power, and when the people wake up, blames are put on foreigners with the allegations that opposition leader Issa Chiruma Bakari and his followers Anise Kane and Jokam Chameni are being supported by Chadians and the Central African. The film director also questioned why semantic shift not only criminalizes all opposition and fuels fear, but also allows for the creation of enemies through the use of words. On his part, Martin Polibe, who is an intellectual, in an outing titled Imperative of Justice and Social Reparation, comes back to the current situation faced by the nation. These young people whose actions are unfortunately and wrongly dismissed as mere protests are not the problem. They are the glaring symptoms of a collective failure, the result of our lack of common sense and foresight. The intellectual says systematic injustice breeds incomprehension and it gives rise to hatred and consequently the need to restore balance. Faced with the tragic reality, according to Martin Polibe, the time for sterile condensation is over. Now is time for introspection and restorative action.
He adds it's only through fairness, listening, and reconciliation that we will be able to heal our nation's wound. As tension rise in Cameroon, the UN Secretary General and Human Rights Watch have condemned reported use of excessive force during the post-electoral unrest. Both institutions are calling for calm and respect for human rights. Babila Jonathan read through their outing and compiled this report. United Nations Secretary General Antonio Guterres expresses deep concerns over post-electoral violence and reports of excessive use of force. He deplores the loss of life and injuries among both protesters and security forces and extends his condolences to the families of the victims. He calls for a thorough and impartial investigation into these incidents. The Secretary General urges all political stakeholders and their supporters to exercise restraint, reject violence, and refrain from any inflammatory rhetoric and hate speech. He stresses the critical importance of safeguarding human rights and fundamental freedoms. He also calls on authorities to ensure a safe and secure environment where the rights of all citizens are protected and to ensure due process for anyone arrested. The UN Secretary General encourages inclusive dialogue to address grievances and preserve national unity and stability and resolve any dispute through legal and peaceful means. He reaffirms the commitment of the United Nations to supporting sustainable peace and development in Cameroon. In the same vein, Human Rights Watch tells the government authorities to immediately rein in their security forces, promptly and impartially investigate the excessive use of force and release all those wrongfully held. It backs this call with the United Nations basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officers. It provides that police must use the minimum necessary force at all times. Firearms may only be used to disperse violent assemblies when other less harmful means are not practicable. Law enforcement officers may only intentionally engage in lethal use of firearms when strictly unavoidable to protect life. Senior Sahel researcher at Human Rights Watch, Hilaria Aligrosi, said, I quote, Cameroonian authorities should immediately instruct their security forces to not resort to violence against protesters. They should promptly and impartially investigate alleged use of excessive and lethal force and hold those responsible accountable for any killings during this sensitive time. In news out of our national frontiers, former First Lady Sylvia Bongo Ndimba and her son Noureddine Bongo Valentin will go on trial on November 10, 2025 for embezzlement and money laundering. Charges, they both say it is political. And elsewhere in Nigeria, the U.S. has revoked Wole Sonika's visa. More in this report compiled by Cedric Chakutu. In Gabon, former First Lady Sylvia Bongo Ndimba and her son Noureddine Bongo Valentin will stand trial in Libreville. Their trial is scheduled to begin before a special criminal court on November 10, 2025. Last week, the lawyers for the two defendants who now live in London held an online press conference from Europe. They denounced the proceedings as a politically motivated judiciary and announced that Sylvia and Noureddine Bongo will not participate in the trial. In response, the Attorney General Eddie Minang confirmed on Wednesday, October 29, 2025, in a press conference that the trial against the former First Lady and her son will indeed begin on November 10, 2025. Elsewhere, a day after the presidential and parliamentary elections held in Tanzania on Wednesday, October 29, internet remains closed and several deaths are reported. Despite a cacophony pause in the evening, anti-government protests continued into the night. President Samia Suluhu Hassan is facing intense criticism for her handling of the situation. On social media, these protesters shared videos of themselves alongside seemingly peaceful soldiers. Despite police calls for calm, the demonstrators managed to overwhelm the security forces. Some directly attacked ballot boxes and polling stations. Others set fire to a police station. And in Nigeria,
Nigerian author Wole Soyinka, the first African to receive the Nobel Prize in Literature in 1986 and known for his outspoken criticism of Donald Trump, announced that the U.S. consulate in Lagos has revoked his visa. The 91-year-old writer and leading figure in the fight against African dictatorships greeted the decision with irony, stating that he was very pleased with the cancellation. Reading the letter aloud to reporters in Lagos, the Nobel lecturer said officials had asked him to bring his passport to the consulate so his visa could be cancelled. He joked that it was a rather curious love letter coming from an embassy, while advising any organization hoping to invite him to the United States not to waste their time. Ladies and gentlemen, it is for that report from our foreign news that will put an end to the 12 p.m. bilingual edition on Equinoxe Television. We are glad you stayed with us till the end. And don't go away, our programs continue. Pascal Tanké, have a nice weekend. Très bon week-end à vous également, et c'est Lucie Liengou. Mesdames, Messieurs, très bon week-end à vous, et merci de nous avoir suivis. Restez surtout en compagnie des programmes d'Equinoxe Télévision.